koro mane uni samora dhi to ka en tich ma ok ochun nyaka dhi to deba dhi adhi gari onge problem. Ang'o miyo wendo wang' insist ni modwa dhi kodi middle samono osebiro midhi kode moneno kaka itiyo kode kata kiwuotho kode explain gik moko ma understand riebe maber gimoro amora ok yara kisha ichopo in time mane gima wendo hero nikech samoro idhi kawe airport ichopo sani to loro saa 2 odido sechwanye samoro ichopo in hotel tileko iyudo kosechwanyore already koro kata kuondi no nyiero to wuondi awuonda nikech bedo very sensitive kidogo dwoko kode milore ni to click gi to donjo office kucho in kichopo office kinyiero ni tiku maber ni click ang'o o click osendiko ginene message osendiko makiweri kode ni to ose click odonjo office kupendo mitich kuri in kichopo tiku monyisi ni in good driver kuri in kichopo office kucho tido ka ji osejam kodite koro kanye dwa tero wa speed matin ng'aw mi tich ni yani ng'a pok ni keto wa ler it depends min samoro an gi tijega mayudo one on one samoro be kan moro mi ati samoro aonge tich to mi ati to jan gi gari yeah erokamano Zadlon tours and travel what does it entail oting'o ang'o gene motimo gin chenro mage ma utiere godo ma ng'ato penjo ne to jogi gin gitimo niswane tango gene motimo. I think ni tours and travel bet bade large kata kichaka wach mar tours niso ni wuoth then kwadoke wach mar travel manyiso ni wuotho kitiyo gi ndege koro bade large nach kisome to in gi opportunity mang'eny minyalo timo kaka wadwa osewacho natini inyalo bedo tour guide inyalo bedo ng'at manigi gari but ionge kambi koro idona tini joma nigi kembe to onge gari ka ogeche kuomi neno koro those are some of the opportunities mar ariyo inyalo omi experience mabe ok inyalo yudo oko ka niwach seche ma koro iwuok idhi timo tijno at personal level iyudo experiences gi challenges ma seche moko kad miyo ng'ato tich to dok itimo ang'o dok iyudo e industry waka be inyalo bedo e management ma inine office timo bookings mag flights koro kwatimo ga bookings kaka an gi both platform ma book weche mag ndege both locally and internationally koro ka ng'ato gochona no dwaro dhi kaka ade agona book ne welo moko biro e kiche makanisa wa kora book ne gia from South Africa koro na book ne gi ndege koro wadhi platform titimo booking timiyogi iketo ikaw booking no tikete logo mari tioro ne gi air ticket koro wan kuri luongwa ni sub agents we are not full agents because mondo mi bed full agent and a little expensive because broadwaro ni bed gi pesa ma bet kuot maber mondo mi bed full agent koro wan wa fall under sub agents inya yao hotel Iran inyalo tiyo bende gi serikal gi migepe mag tourism mantie serikal either county government kaka nyameno mantie migao mar wuothe county ma Kisumo inyatiyo under tourism regulatory authority tourism fund and so on and so forth koro en beto large Nancy Adogiri kane chako halani ang'o gini mani duaro to ni ngomenda marom nade ng'ato nyang'iyo ni to kamiwacho mana ni nyaka gari idwaro tour guide initimo nang'o to bende timo magi kendi kaka samoro ben nyiso ani en samoro wuok iwelo kende to dhi initimo nang'o in gi ji adi mitiyogo koro gian kana chako actually pesa no ken gima nang'iyo mokwongo nan gi dwaro mar timo gini koro no kang'iyo pesa mokwongo but the moment mana adonjo na realize ni pesa dwarore to pesa mana chako go kanyalo wacho ni nen pesa mang'eny but then again kitimo tours kata kichako tours pesa dwarore nikech idwaro license idwaro fees idwaro timo marketing idwaro
nyiewo equipment midwaro tiyo godo e gik moko kaka mag digital, idwa tiyo godo e digital communication, koro pesa dwarore matin, but ok en gima nyalo wacho ni nyalo miyo ng'ato kik yaw kampuni, lakini kiikori matin tinyalo. Ofiswa sani wan ji 7 to wan Mombasa Road Pili Trade. Yes. To kaka senior wacho ni ati ni seche moko ntiere wendo mabiro to dwaro ni mondo idhi kode. That one happens a lot. Kendo iyudo ni ntie client moro mo obiro to book to wacho ni ati ni en to dwaro mana ni ne midhi kode, ine modhi kodi nikech trust man use build kode cha emodwaro. Kodwa ni mondo mi ng'at moro kendo madhi kode. Koro nikech idwaro ni mondo ilos experience maber gi client. Tidwaro bende ni client ni ubed go osiep maber mondo chako duogo kendo mi referral miyo koro idhi kode. To gima kendo senior ko wacho en ni seche moko ang'eni notiyo kaka guide, seche moko guide bende nyalo mess up at some point gi clients. Koro ng'enyne kinyalo dhi kiyudo thuolo mar dhi mondo itim biashara, iwuok e office idhi nyaka e field, ibed e field itim biashara, an aneno ga ni ber moloyo weyo guide kende gi clients, nikech samoro guide ok bro elewa kaka ni iloso gi client, use obook itinerary kaka iloso gango onyalo elewa, but onyalo change gik moko along the way to clients chako complain. Koro kodhi e website kata komi review tidono mi kata review marach ama lokore aloka okwiny makoro wuok Kenya ka koro kendo gik moko ok ber. To gani njo bene timo ang'o macho jomoko sani jomoko nyalo mess kodi, ang'o monjo bene gitimo, tang'o ma nyalo bedo ne gitimo mamiyo kori luonge ni mess. Okay, wawondre ni imiyo tour guide client mondo ter kata Masai Mara. To imiye specific hotels and imiye route midwaro ni mondo tigo, nikech mane kaka nisechiwo ne client. To ngima ber ni odiochieng' mokwongo adhi Naivasha, nindo Naivasha, alafu kawuok Naivasha the next day maybe odhi Nakuru. To yudo ni maybe guide kochopo kode Naivasha to gitimo gik magitimo Naivasha. To nyisa ni onge tende ni Naivasha watimre nade wadhi Nakuru. Koro onyalo change route ama onyalo change itinerary. To mano ka client oneno to chako chwanyore, nikech owacho ni no kama e kaka no konyisa. Nikech koro wonde ni nyisa no ni Naivasha tikendi gole kiko ni Naivasha dhi ni Nakuru, matinde no skip one night kuma no nego ninde. Onyalo chako penjo ni pesa na cha to no nego bena nindo Naivasha, karango momiyo kanindo Naivasha gi Kailago. Valeria biro iri nyiswa ni to hapisi mar migao ma Limbe County ma Kisumu gin ting' mage ma ungodo kaka hapisi e county no, ang'o gini ma utimo mondo mi wang'e ka konyo tudo godo twak marwa kawuono. Valeria. Kamano kuom penjo makare. Apis mar County Government of Kisumu, gima watimo here mostly is tourism product development and marketing. Watemo donjo into loso attractions manie Kisumu. Waketo accessibility mar attractions gi bedo mayot kuom welo duto te machopo Kisumu. Ei dongruok mwatimo bende watimo conservation of the environment by promoting ecotourism. One gi sites like Dunga Beach and the Boardwalk, and events machalo kaka Kisumu City Run, where we promote the conservation and the creating awareness to the locals. Mondo mi wamed rito alwora wa ingeni Lake Victoria and Mwandu nyaka rite. Koro kaka county government kwa riwore gi departments moko machalo kaka environment and trade, watemo loso alwora mondo bed maber ma ywayo welo mondo mi oganda ma Kisumu oyud konyruok maber. Pero kamano ahinya, sani king'e county ma Kisumu gin kuonde mage ma ywayo welo, Valeria? Kuonde ma ywayo welo wan gi kuonde mang'eny, to mang'eny bende watemo mondo mi wayaw mondo mi jo Kisumu kod both the locals and international tourists mondo mi ochop Kisumu County. Anyalo wacho sites kaka the Kit Mikai mani Seme, mano UN heritage site that was marked, and watemo gere mondo wakele malo mondo mi welo odonje
maber mondo mi wa med yudo revenue kaka tourism directorate to promote Kisumu within Kisumu. Also kuonde mayuayo welo en kaka the lake itself, the Lake Victoria, mano mwandu maduong' ma pod anuoyo ni omed rito mondo mi welo kama giae ka gidonjo wabed joma nyalo rwako welo in the best way possible mondo mi giyud the best experiences from Kisumu County. Daher mondo achiw mana a few list of attractions ma wan godo. The attraction miluongo ni Abindu Shrine also, that is a site ma be watemo ting'o malo mondo mi kik wabed gi attractions matin, watemo expand and diversify on the tourism products ma wan go Kisumu County. Mang'eny bende wan gi otende kaka Sarova Imperial, otende mang'eny ni Kisumu kaka Lovely Gardens Resort. Gigi te waketo kanyakla mondo mi okel welo wakony oganda mondo mi oyud dongruok e Kisumu County. Yes. Erokamano ahinya kuom miyowa ler ma kamano. Kaduogo e studio kae, Zabulon, king'iyo ohala sani chal nade kipimo gi kinde mokadho? Ohala sani betok ni maber ahinya kalure gi nonro mosetim kwota mokwongo mar higani. Jolimbe manobiro gin atamalo 11 kwota mokwongo. Mano nyiso ni king'iyo higa mokadho jolimbe manodonjo Kenya ne gin around 2.5 million. Kiloke korka pesa mano around $12.7 billion in the year 2025. King'iye maber to iyudo ni higa 2025 pesa manodonjo no omiyo ji tich around 1.5 million job creation manotimore in the year 2025. To koro higani bet wan gi ng'ikruok matin because wan ikruok e weche mag yiero. Koro ka wan ikruok e weche mag yiero, tourism industry en very fragile industry. And very fragile because kaponi which nitie ng'ikruok e yore mag kwe, tiyudo ni that one affects jolimbe monego bed ni biro Kenya. For instance, ok adwa luongo nying, but nitie jatelo mono owacho ni Kenya sani ok sekiwa mondo mi jolimbe kik bi. Gino no affect the industry in a serious way because some of the embassies no miyo their citizen travel advisory. Bang' wach manowacho. Bang' wach no. Koro yudo natene a simple statement ma jatelo golo affect other industries. Kaponi neno maber jotelo mag coast no wuok kagi temo kemea wach no natini gini kethonwa biashara. Mar ariyo bende gimacha inyo industry wani en weche mag security bende. Ka security rach to onge ng'at mabiro biro e gweng'u mondo mi one gik mabeyo mantie kanyo. Koro security nyaka bed improved. Politics kwa nyalo bedo gi in a way ni wanyalo bedo ni kwasitieko higa mwatimo yiero to koro onge ng'at moyiene kod by the law to do any other politics till thuolo ma weche mag yiero kendo bro timore bang' higni 5. Kaponi mano wanyalo timo to wanyalo konyo this industry. To kineno kaka Kenya wa kaka chal, iyudo natini higa ka higa wan ga mane politics, wan mane politics, wan mane politics. Onge sa yueyo. Koro gigi miyo joma dwa biro Kenya bedo gi luoro. Another challenge bende mo wan godo en weche mag ritruok mag alwora, climate change or affect. The other day apani ne niga mokadho mane nitie serious floods mano affect Masai Mara. Mabe jomoko be nothoe ka floods go notimore. Koro these are some of the things we have to be alive to. Kaponi wanyalo geng'o to it will be better mondo me as much as nijo welo biro
wangi bende hali margi ka gibiro kuonde ma gitime limbe. Yeah. Koro kwa medo dhi nyime bende ber kwa wabedo iyudo ni igani kalore gi nonro manotim, Kenya attract Ugandan tourist more than the local tourist. Uganda? Yes. Uganda biro Kenya mang'eny kabisa. I think one because of proximity. Okay. One because of proximity. Ginyalo donjo to ginyalo wuok Kenya at any given time. Koro as per now, Uganda are the biggest clients madonjo Kenya. But koro iwa mano volume, is it the value? Yeah. Koro volume nitie, but value to onge. Koro onego beni wa change this volume into value. Mano momiyo sane, there's East Africa, Kenya is facing a serious competition because other destinations kaka Uganda, Tanzania, Rwanda, park fees margi, it's very affordable. Kenya sani mondo mi idhi Masai Mara, sani wane high season, ichulo $200. Neno. To kidhie Serengeti kacha, to bei ber. I'm not so sure about the pricing, but I know it's lower. I know it's lower because clients mwayodo prefer the Serengeti than Masai Mara. Because it's cheap. Koro mage challenges mwango koro nata ni onge pesa madong ka. Pesa dhi oko. Then jogi ose package products in a way mage gi market the destination as a cheaper and value driven destination. Kenya, we are expensive, but still the same thing. Yeah. Koro, unless we'll also watch bar pricing. Kanga mantire ko ting man loso watch pricing. Kanye kama migepe miluongo ni tourism regulatory fund should come in. Kata migao mar tourism bende plays a major role. Migepe giduto nitie mondo miging'i gi regulate pricing mag kuonde ma ji dhi lemogi. But unfortunately, they have not done much towards that. Then additionally, Ntiegi Manegi introduced another levy is around 8.5 to tour guides or to tour companies. Korido ni gini kichulo, king'io breakdown, kaka pesa no oketi, toki nene, but ng'ad to ng'ade. I think the beginning, late last year, if I'm not wrong, mwadhi nyaka tourism fund, mwawe nyaka gi PS. Kwa ngise natini, this addition mumedo ni, 8.5% mumedo, cost ni, affect wa. Koro, these are some of the challenges. Recently, bende, jatelo motelo ne migao mar thieth, Eden, nokelo another thing, miluongo ni travel insurance. So these are some of the things ma affect because koro giwacho nati giketo capping moko on jolimbe madwaro biro. Koro nyiso nati ni cost for these tourists to come to Kenya timangowa di malo. Koro these are some of the challenges maka jotendwa nyalo bet piny nach ngeni gigi timo tok gi involve wa kaka wan joma ntie ground ma interact. Yes. Kaka mar Eden Duale no wan wawinjo mana kilanda. Koro wapenjo ni to kare ere gimiluongo ni public participation chane kanyo. Because stakeholders are not informed decision motimangowa mu make yet gigi affect one no wach koro sani waonge biashara geche wa onindo e parking ane any request mi odo sane gin mana mag January February sani onge tich kori penye to kare wadhi bedo wendo nga naero kana gichopo nyakoronga jwang ginyisa ni pile de okineno de okiyudo mar gomba kato nikech tich onge wantie manen wach ma ok ber ahinya ka wachre gi johala. Sirikal nyiso ni nitiere koting maneno ni weche bedo makare. Nancy, chalne sirikal dio johala kendo diye maonge public participation ere pachi wache. Kanoyo gi gima owadwa Zablo nowacho, Serengeti ichulo $83 non-resident. Mano matinde ni
muzungu moya oko kocha chaka donjo Serengeti National Park ochulo $83. To Kenya ka ng'ato biro to chulo $200. Nyise ng'ama into Serengeti ni kanye? Serengeti yudore Tanzania. To Masai Mara yudore Kenya. Emichulo $200. Koro kako wacho ni client ka ong'iyo options. Tineno ko wacho ni area adhi kanye, adhi Tanzania. To ma bedo nikech laws ma government oketo. Of course Masai Mara en reserve, en under county government, but county government nyalo yudo yo magi keto ne ji kaka jo tour companies duoko nini chien mar mondo mi wabed in a way that wanyalo compete gi jirandewa kaka Tanzania. To kendo gima government nyalo timo en public participation. Sasa magi dwa keto policies and the levies. Ginyalo keto public participation ne jotua and travel company. Mondo giwinj ni to wanto mawane ground ni wawacho nango. To gini hinyo wagi kanye. To inyalo lose nango mar mondo mi okonyo jite. Okwatamre levies lakini ken gima nyalo konyo jite to nyalo bedo maber. Anyalo chiwo example more ni kaka nyocha ni adhi Mount Kenya. To angi client ma no book 3 months before biro Mount Kenya. Mang'iyo levies moket Mount Kenya. The moment ma chopo gi client Mount Kenya, tayudo ni nyoro godhiambo negi medo bei. Koro isechopo gi client nyoro godhiambo nyo med bei. To idwa nyiso client ni med pesa gi kanyo nikech nazima ni ng'ato biro travel opangore oikore but okoikore ni osechulo te. Koro idwa nyise ni ati ni med pesa mondo kidonje e Mount Kenya mondi idonje. Normally you could ninyalo donjo Mount Kenya within a day and then kinindo tinyalo nindo 1 or 2 days. Policy mane giketo ni ng'ato nyalo kidonjo ni nindo tinindo for 4 days okoracho ber nikech Mount Kenya nyalo tamo ng'ato idho within 2 days or 1 day kini ng'ama poko idho ne giketo ni minimum 4 days. To client sechego nodwaro ni mondo odhi onindo 1 night. Koro ineno ka pesa omedore to sechego gido ni en non-resident ochulo around 3,500 kadhi mbele. Koro samoro kata odwaro ndala achiel to ket ni ndala 4 minimum. Yes. Nyiso ne chulo pesa cha. Ichulo mandala 4 kati tiek 4 kata kitiek 4 ichulo maen yo mabende gidwa mondo mi chul pesa mondhuro. Yes. Policy no kawach ni racho ber but ko wach no ko umiji thuolo to wach gi chon koro sama imiyo client itinerary gi prices gi budget ing'e maber ni mae kaka en but ki chiwe within few days to already things are on motion nitie kako ohinyowa. Koro mane manyalo wacho. Rokamana ahinya. Ben chal kagima bende weche mag siasa ni kod migawo maduong' magikawo weche gi mag limbe. Iwinjo ka Zabron wacho ni nitie jasiasa mano wacho ok wanyal luor wacho ne nitiere wan man walande kata kamano ma onen jatend DCP Rigathi Gachagua ko wacho ni piny Kenya sano kethore kendo osundo jolimbe mondo kik tim limbe pacho kae. Ere ber jo siasa bende keto Kenya mbele, keto tenge weche mag siasa mane oni Kenya bende odhi maber jo bende gidewo jo ohala nikech jo ohala gi bende gin mana jok ma gegero ogonegi kura ka yiero chopo bende. Lydia, jo tendwa gi samoro ok ging'i kuonde mamoko. Ging'iyore kendo giwegi mako yudo gimodwaro cha koro chupa chuth. Nikech gimano lando jatelo no. Nomiyo cancellation obedo mang'eny kabisa. Nikech welo sama gibiro ka gia oko gibedo gi insurance. Imiyo gi insurance. In case of anything koti ne kata insurance biro take care. To ka joko siwinjo kamano to gimi withdraw insurance. Makoro kibiro Kenya to at your own risk. Katin kinyiso nyathini kidhi at your own risk okinyadhi. Nikech kila mtu ero dende. Koro miyo wach mano wacho no affect welo kabisa. At the same time moro ma Ebola cha. Ebola duogo buogo welo kabisa nikech kolani Ebola ni Kenya tingini welo nitie asego mbaka gi welo. Nitie moko ma ok ong'eni kata Kenya ni kanye. Kolande Congo to ing'e ni Afrika. Yes. Gwe ni na chiel.
kata sa mudi motimore ma kata mana na nyuki kumi nyuki gilando ni Nairobi citizen Nairobi kata ramo TV Nairobi gingeni gi Nairobi to gini kuchuchu kuro they don't understand kuro this thing is very fragile madwa ni kitime tanga to rito doge mondo mi ji te otimo hala nikech kata jokorgi kono dwan ge this sector kuro samwa kon welo kikbi chiengo bi ndalo men jatelo to inyawa kabisa at the same time wach Masai Mara en gima lich sana nikech en $200 for 12 hours negi gole from $70 to $200 to ndalo mane 70 nen for 24 hours koro gikete for 12 hours ma ka ini hotel mane ikam mane ipak to kiwuok kiny to kinya kata yawo roof mar gari kata neno le to kinyal chung mano kwiriti makiti kisani oseka yes to kain oko mar kambi to koyini maduogo nikiti hotels moko man oko koro ni chon man 24 hours koro nyalo kinindo oko kidonjo saa 10 to niwuok kendo saa 10 kiny to sani kidonjo saa 6 to kiny saa 6 nego dikise kaloko mar gate yene saa 6 de lokore e yutieno 12 hours de lokore e yutieno koro giwe inyawe nikech ine pa ka gidangi wuok gi tek koro sami wuok koyieni kata koyieni kata chung kata no leni wendo stop ini dhi koro ngene mabe kelo problem kindi giwe je jok mana one kadho kendo kechu gitimo girango ni nitie joma ringa ringa pak mang'iyo kaka waringo an maloso kodi ni an ground totene mano gima oseyudo mang'eny ichungi kelani ticket mari dogi to nyoro to ang'o me yawo rufu ilo neno ginene makoro kanyo kendo en wach machielo malich koro miyo ok oyot ahinya e industry wa sani nikech jowagi ok ne ka ng'iyowa yo maber. Valerie winjo ywak jo ohala chal ni odi jo ohala ahinya kaunti ma Kisumu timo nang'o to bende utimo public participation kata kawo pach jo ohala kapok uketo chike moko ma samoro nyalo diyogi e yor uchumi? Erokamano ahinya, awinjo ywak mar oganda to moloyo jogo matiyo e tourism industry. Last week ne wan kod meeting gi staff from the tourism fund and TRA na ema deal gi tourism regulation and taxation is also done by the county government. Nyocha no wuoyo kodgi to amiyo gi ywak ma oganda osekelo e ofiswa to ne wa discuss mang'eny. Most of the TRA no promise to involve the county so that we also see how wanyalo riwore gi all the stakeholders so that we use ideas gi on the challenges they are facing and mondo be wangeni the policies moket in place, most of those ones ma deal with taxation and licensing, are they favorable? Gin gik ma konyo the tourism industry koso diyogi to adier nwa chope winjruok ni onego obed piny wawuo as a team, walongo tourism industry as a community. Gima ng'ata achiel timo may affect one person or the other. Koro the tourism fund promised to hold another meeting which wadhi nyiso oganda. Last time nolungo stakeholders to the turnout was not that good. To that made kwayo oganda wa kaka jogo mowan go e twak makawuono ni ka walongo public participation ubede gi chuny mayot mar chopo machiegni mondo kwayo koda ywak mar oganda owinjre ne jogo maloso policies los ma favorable to both sides. Government yes betimo taxation mondo mi economy run, but again okonego di jopiny mondo mi mago mi otimre. Going forward angeni maber dhi timore and we are on course mondo mi waneni all the stakeholders in the tourism industry including the travel agents, the tour operators, hoteliers and those even managing attractions giduto te wario gi kanyakla achiel mondo licensing and every other policies mebedo formed obed favorable to all of us, including both the government
and the local communities. Kamane kaka ne watimo about licensing and taxation. Erokamano ahinya Valerie. Winjo kage wach Masai Mara giduto giyiere ni Masai Mara $200, king'iyo Serengeti $83 kende. King'iyo Kisumu gino kage mage mukawo mag neno ni uyuayo jo Limbe County no ka bende utiyo maber gi jokanyo e sekta mar Limbe kata jo ohala mantie e sekta no. Mondo mi wa promote visitor number in Kisumu County, wasebedo kwa timo robust marketing mar attractions ma wan godo. Mostly wan gi the marketing campaign that was launched gi Governor Mara, Professor Peter Nyang'nyong'o, miluongo ni Kisumu My Pride. Mane official marketing page matiyo godo mondo mi wa inform the public about the tourism activities, wa inform about all the progresses, and even public participation mo wacho ni endi. Gigo duto te waloso platform ni mondo mi waluong all the stakeholders. Ingeni kaka sirikal okinyal bet office titimo giki you just draft. Koro no waneno ni walos this page Kisumu My Pride to promote the attractions in Kisumu mondo mi bende wawinji yuak mar oganda. After winjo yuagni endi wan gi tich. Adier, the status mar Kisumu is mar tourism in Kenya as a whole is, I can say, and fairly well. And all the points are taken. Wangi yogigo okwaling wanie tich. Ano one chunge migao mar Limbe, to my specialization is research and tourism product development. Angi ni mbeleber. To wadi timo maber mana kwariwore koda stakeholders mekwa waketi yuak wakamora chiel mondo wanuwon kaka jogo madwaro ber ne tourism industry wa come up with what is favorable to all of us. Koro wadi tiyo maber mondo mi sector mar tourism odhi malo, everybody to benefit from it. Erokamano Valerie. Yena bende achiw Port Park ne county ma Kisumu, en achiel kuom counties go ma bende ler ahinya. Dipo ni mano okang' matend county no keto mano ni bende oyua jolimbe, kata jolimbe kochopo to gibed gi thuolo makare mar bedo kod more county no ma Kisumu. To gino kige maga bende okawo mag ne ni aluora mar Kisumu obedo makare kane Zablon wuoyo wacho bende ni climate change gino bende osekelo midhiero ne aluora kendo ma bende kelo ng'ikruok e chenro mag Limbe. Ang'o motimo kaka county mag neno kopogore gi ler ma bende ang'eyo ni ong'ego Kisumu ahinya, to ang'o gini motimo kendo mag neno ni keto lwasi makare ne chenro mag Limbe County no? Erokamano kuom penjo nendo, ahero mondo aduoke kama. Moso ka wa deal with the climate change. Climate is something that controlling it is not that easy, but watemo kaka oganda makaluo through the leadership of Governor Marwa and Waziri Honorable Farida Salim, wangi kaka gimachalo kaka environmental conservation. One called events that promotes conservation within our environment. This environmental conservation an initiative moket koda Ministry Marwa mondo mi during this event one called activities machalo kaka tree planting, lake cleaning, and so many positive things that we're planning to do in our environment in order to improve the status. Wange maber ni climate change affects Oganda Marwa, and watemo by all means to help rectify the situation. Erokamano ahinya. Zablon, kaduogo iri e studio kae, ntiere wachno mabendo wacho okwayo jokanyo sekta mar Limbe ni kwa luongo utubi. Dipo ni samoro iluongo, ang'en ni samoro idhi tero welo Serengeti to luongi ji e public participation. Biro thoro yore e rombegi to be oseluongi kata mana Nairobi kae, kao kata mana Kisumu. An kaka Zablon wacho ni aja Kisumu. Kendo I sub-county Mamuro ni. I'll be so interested on what's going on in Kisumu. Because at the end of the day, kwa siti kutijo ma Nairobi kato wati mangawa, wadok dala. Koro dagom ni dala do ober ka bede maber, moloyo kaka Nairobi en. To kapo ni Valerie wacho no bro luongo wa,
I'll be more than willing and ready to go. So that wabed piny, waket pachwa kanyakla, wawuo kendo waket paro, mondo wane kaka wakonyo Kisumu County. Kisumu County nigi very huge potential. Very huge potential. One, because of the lake itself. Kwanyalo bedo kata mana gi ring road, just passing within the lakefront. Those are some of the projects monego bene county government take up immediately. Kisumu wan go opportunity mar art. Aseneno kaka joka kichopo e dunga kacha, kaka giloso kombe gi thidhna ineno. And those are some of the things makobedo well packaged can be sold even to outside Kenya. Kisumu nigo opportunity of agro-tourism. One gi sugar cane plantation in Muhoroni and Miwani and Chemelil. Ineno. Kwa package that as a product. Maikelo welo, ntie welo mapok noneno, gineno mana sukari, kokete chai. They don't know the process. Ginoko bedo packaged from kichako pidh niang. Nyake thuolo mitere factory. That one is a whole package for a whole 1 week. Mago pesa mabro donjo neka county government. Wan gi kuonde moko kaka naneno kadhi buta wasi kacha luongo nango ne giketo bango moro kacha Magere, a very good history. Makobedo angeni gise mape, but we need more than that. We need more than that. We need hotels in those places. We need guides who understand the history of Luo, about the story behind Magere. Those are some of the things we can sell. Water rafting can be another opportunity for Kisumu. Iti mina Nairobi ka kendo jogo yudo pesa mang'eny malich. I remember the water rafters already as an organization. Kisumu can pick up as a product, then they build it up. Because Kisumu anigani kachilungo nango ntie water treatment plant. Market somewhere there, but the water it's very clean. And the katakine flow mare, water rafting is something mainyalo tim kanyo as part of the additional product makonyo Kisumu County. Koran more than willing, more than ready. Cavalry on Niber mondo mabed piny mondo waket pachwa will be more than willing to help. Valari mage paro monjo ka okete board maja Kisumu. Dire kod paro malewa ahinya geno niang ne chwalo tege ne jatend migao Farida Salim kidok e county office. Wakoyo matinya koronga jan chenro en siwinde maro hala pod wantie ka gitwak ewi chenro go mag Chano Limbe kikidhi mabor. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, D star 811 star 288 hash. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o
osiepe manyien, puonjri gik manyien. To duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Manera Mogi TV, ngeso ka ngeso, saa 3 okinyi. Kik bai. Juma ka juma, wayudo jip. Ngima lokore, chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in. Biadia. Injili kalo. Mungu wetu ni wa An mene geni ere kaka gima chal kama nyalo timre. E lipod no ndiko maber ahinya ni nyathi ma pari oting'e iye, DNA mar nyathino en mar Rakesh. Chani tie gimoro ma ini panda. Adon ni wachna maber, Rakesh ni kanye. Wachna. Bende unu neno? Ne. Lipod oduogo positive. Anadhi bedo gi nyathi. In bende. Inidhi bedo gi nyakwaro. To an yen lipod yen mar miriambo. Nitie ng'ama wilogi. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Chenro hensi winde maro hala nyakwaro mgaji wang'ero kamana ahinya kuom medo kete Ramogi TV podogo mbaka e weche mag limbe. Iseng'eyo ni limbe en achiel kuom kuondego bende piny Kenya yude omenda mathoth. Kata kamano jochan limbe ntiere kod ywak ni ohala osebedo mana kadok piny kaluwore gi wechego makage kacha, wechego mag siasa, wechego mag tuoche bende samoro en Kongo, to kolar na misumbu ni en Kongo to winjo paro ni en Afrika te nyaka Kenya bende oriw. Gino kegego bende koro warango yore ma inyalo tim mano ni oduok piny midhiero makamago kendo ber sekta no malimbe. Milulu kabiro iri josiasa nigi ting' mane e uso counties wa anyato makaluo mar keto gi ongala manyime neno ni gin bende gi yuo jolime mana kaka kuonde mamoko. Josiasa ne bende konyo turwa makaluo nikech gik man korwa kocha man kata kuonde mamoko. Tiyudo ka icha Naivasha recently. Naivasha no pong mong kimanya nyong. To gik mitimo Naivasha kata ka lake beni Kisumu. Lake beni Homa Bay kata Migori. To kuonde gi turwa gi ok usi. Joma ne telo nego beni koro uso turwa nikech chon kani wilo donjo tinyisi kono kik udhi koni kalure gi siasa mosebedo kaka gore turwa ka. Koro miana nyalo kwa jo siasa mantie. Giusa korwa kocha mondo jokorwa kocha bende wi maber nikech sama wendo biro en a lot of money. Nikech kama mtoka oting'e mtoka umodho fuel driver gi welo gote ni hotel ng'ama uso nyanya gi kitungu everything nyaka rech oyudo pesa. In fact wenda chiel pidho ji mathoth seriously. Joma uso gi courier shop gi opidho ji mang'eny. Koro miyo ka jo anyalo yie waringo wadhi nyaka yo Kisumu, wadhi Siaya, wadhi Seme, wadhane Kitmikai nikech jowa gin ke biro kocha miuso. Samoro wadhi kucho wendo ndando hotel kende to gimotere mondo dhi onin to onge. Koro miana nyalo konyo jotendwa man mbele go gine ka ginyalo konyo sekta mar tourism mondo jowa bende jomogero udi kata hotels be mondo yude kaka ginyalo timo. In fact Kisumu onge gari miluongo Land Cruiser. Maka in gi wendo Kisumu tigolo gari Nairobi ka ichulo koringo nono
ken 4 days tichulo 5 de kisamoringo no noche chulo gindalo mudi cheko kamidi chulo onge Kisumu yo kenya do Land Cruiser kinyo mana chiel katari adek kro miyako jotendwa ni ka giyie to gipari turwa no bende mondo be ka kuonde mamoko ana siwuotho kuonde gi sama idhi kata gi mineno be malongo be maonge ma kidhi turwa tinyalo neno maber moloyo kata mineno koni ki to jogi noseko ni koni kik idhiye udhi mana koni jomage mowacho kaluwore gi siasa kaluwore gi siasa gimosebedo ka inyowa ogand luo en siasa siasa marach mogand luo osebedo king'iso ni gin gihero mana tulo koro bedo ni gihero mana tulo bombe wa ok osebed kiuso kaka bombe manigi kuonde ma ji nyalo dhi neno nindo kendo betie for a couple of days. Koro mae challenge no wan gi Nyasaye omiwa thuolo ma sirikande ni bet ni gi wang' mayom e bombe mag kaluo. Koro wanyalo take advantage gi jotelo ma wan go mondo mi wa market bombe ma kaluo kaka destination achiel. Maka dhi Siaya tanyalo dhi history mar Obama gik mabeyo beyo mani Siaya, adhi Kisumu, Andunga Beach kacha, adhi aneno kuonde moko, Anoma Bay kacha, chaka adhi aneno Rosenga, achopo nyaka Migori. Koro konyalo bedo like one package miuso with a positive mind, then wabro change the mindset of tourist. Because ka jogi ochopo e foreign affairs, tingiso gi mana nati ni Mombasa for beach. Ichakidwo gingiso ni Masai Mara for wildlife. Ichakidwo gingiso ni Mount Kenya for for scenic and hiking. Ichakidwo gingiso Watamu cha beber, Sagana cha bibitie. Ineno. Onge kama ng'ato luonge e bombe mag kaluo kata chiele lisu. Tokni kaluo onge kuonde mabeyo ma ji nyalo dhi nitie. Koro kwa nyalo change the history. Jowa wego siasa mang'eny. Ka ginyalo bebede piny, mwawacha weche mag dongruok e bombe ma kaluo, then wabro konyo kaluo kabisa. Mara katemo medo matin ni kantie gima osekonyo Kenya kaparo ndalo mane jatelo Uhuru Kenyatta nitie telo. Nitie gimoro manotimo mane ogolo pesa moro ma ji nyalo wuotho godo. Ndalo no ne wan gi biashara. Newach locals ndalo mana chingeni industry on seasonal. Koro ka seasonal niso nati nitie ndalo muonge biashara. Ndalo muonge biashara go esa modwa ni Kenyans otimang'owa be wuothe e kuonde gi mondo mi ging'e. Iyudo ni msungu onge thuru maloyi in onge thuru moloyi kabisa. Koro ka jotelo be nyalo bring such kind of opportunity whereby me some few tax whatever relief manyalo me travel moso mondo me build the domestic tourism. The moment we build the domestic tourism, then we'll get it right. Because kaluregi nodo manotim recently 2025 domestic tourism no bring in around $4.5 billion e agulu mar treasury. Mano domestic kende. Mano it's almost a half international revenue manoti mangoa manoyudi. Koro kwanyalo build the domestic mondo mikanja Kisumu tanyalo dhi Migori anende kamoro anyalo dhi Rosenga I enjoy chula mantie within Rosenga. Wach dingeta this jia de komane. Then kwatimo to market give with a positive mind. Nyaka wa change the image of the Luo destination. Otherwise, odi bedo mana music chairs kaka pile, wadugo wuoyo to wadoka back to the factory setting. But we have to make a decision to give priority to Luo, to destination mantie Luo land. Gimone wacho kanyo ni jo county ang'enya na dhi Rivalari bende. To wacho ni counties makaluo oriwre to ous county kanyakla. Lerie mathoth. Ntie mondo mi Kenya yud rights mar loso adhula madhi timore Kenya ka. Kenya no chun mondo mi ousre kaka East African destination.
makoro Kenya ne nitie nomi that right, Uganda gi Tanzania. So there is strength in numbers. Koro kwa nyalo bet piny, jowagi kanyalo bet piny, to wawacho nati ni ang'o mantie Siaya to bedo listed, Kisumu bedo listed, Homa Bay Kato Kisumu bedo na gi headquarter. Exactly. Koro Kisumu bedo gi headquarter, being ni Kisumu has got an international airport. Ineno. Koro Kisumu kose bedo na gi headquarter, it's very easy to travel from Homa Bay to Kisumu. Exactly. Ineno. Koro kwa they sell gini, niso nati ni jogi nyalo biro nyalo kao kata 2 weeks kata 1 month. Gin mana a Western Circuit ka. Gidhi Kisumu, gidhi Homa Bay, gidhi kure, but pesa ema dong. Iwinjo, pesa ema dong. But kwa dwa fragment ni anadwa ni abed aus Kisumu kaka Kisumo. But we will not ni ngato dwaro ni mondo mi odhi Rosenga mano onge Kisumo. But the moment we sell as a package, then we'll get it right, because there's strength in numbers. King'eyo jo limbe mapacho kae, Nancy, gima pinje maoko, be paro ni jo Kenya ose embrace kata rwako limbe mapacho kae? Ero kaka Zablon wacho ni ne $4.5 mokalo. King'eyo gi sani, bende jo Kenya thoro hero timo limbe koso ging'iyogo? Gineno ni mato turwa ka kodwa dhi to mana di mana dwa no di Dubai, odwa no wuogo dhi e pinje maoko. Lydia, iwachoga ni gimoro ka in godo to kie brace, okine umuhimu mare. Koro ka dok e bush safari, jo Kenya oko embrace bush safari. Hapa nigenda ni mago wild animal ma ging'io gi bunge gi wild animal they know Kenya has the big 5, but ogi embrace bayo e yor bunge. But kwa dok gi e weche mag beaches, kendo kanyo yudo ka jo Kenya oero, kendo a good number they are gitemo the Mombasa, Watamu, Malindi. Kata sani August sani ngeni train okenyal yudo ticket. Okenyal yudo ticket sani kano kibook chon okenyal yudo sani train opong kabisa. Gimedo nyaka ma gimedo train opong nkech ji embrace the coastal. Nkech mane gimano se usne ji ni the Mombasa, yue Mombasa sandy beaches. Odok ni mwili shukrani. Koro ng'enyne wadhi jo domestic dhi e beaches, but kaka ne Zablon wacho, ang'a mono wadhi Takawiri mondo wabed Victoria Sands kwa duoko ni mwili shukrani, to waduoko ne pinywa bende pesa ka wamiyogo jowa bende tich. Koro domestic tourism watemo, lakini poko dhi malo ahinya. Mome yudo ka sani season mar migration korumo, koro gimoro mora dok piny, nikech jo Kenya oko embrace travel. Kendo warito ni ka dwe mar 8 rumo ni, to warito nyaka December eka watimre nade wachak wadog Mombasa kendo. Wiwo wil gi Masai Mara, wiwo wil gi Luo Nyanza. So but again anyalo wacho ni rowere masani bende temo embrace traveling than jo machon. Jo rowere masani ng'eny gi wacho ni mimi, it is me and koro iyudo ni they embrace traveling, they can make money and they travel. Jo machon matin responsibility mwangi ahinya to kwadwar masa moro ni sai dwa telebara ni ketho pesa iketho pesa to in reality kwa ketho pesa nikech iketho pesa to kata wando waonge tich sani emo miyo pesa ni wantie kar kae nikech tich odok piny. Koro anyalo kwayo mana jo Kenya ni mondo wa embrace bayo. To kwa bayo to kocho nyaka wadhi Mombasa kende, to kochuno ni nyaka wadhi Masai Mara, wanyalo dhi Luo Nyanza, wa promote Luo Nyanza. Ntiere gik mang'eny ma I'm so sure ni Zablon ok tim bush safari kende, to senior be ok tim maybe bush safari kende. For example, kaka wan watimo gimoro miluongo ni wan gi Young Aviation Club mar nyithindo. Nikech yudo ni chon noketo ni ati ni kidwaro bedo captain gik madhi gi ndege en mana ka in gi pesa, but wan watemo ni mondo wakete mondo bed gima
ji nyalo neno ni en gima yot, ok en gima tek. Koro kin gi nyathi machakre igni 7 kadhi mbele, it is very easy mondo i access nyathini odonje e aviation club, to mondo ken gi era mag gik ndege ang'o ochako interact chon. Koro jo Kenya onego embrace gik mopogore opogore. Young Aviation Club ni en one of the objectives that we have under Athena Safaris. To watime Wilson Airport gi kambe mag aviation mantiere Wilson Airport. Yes. Ere gima ng'ato timo mar keto nyathine kanyo? Gima ng'ato timo maduong' malich onge, bora ni nyathini in jegni 7 kadhi mbele to in interested gi wach mag aviation, i reach out to Athena. From there, Gidhi saadi to wang'eni school bende ne kaere kak saadi mojo bende bire. Koso ene school koro. Okay, in school, mostly ndalo ma nyithindo dhi school kendo watime mana weekends on Saturdays. But ndalo ma nyithindo loro kaka sani, watime all through. Koro chako tiego nyathini kopogore gi school mapile. Yes. Mondo mian kotieko to ene industry. Ene industry. Mambo onyalo chako ka nyathi romo around 10 years kadhi mbele, onyalo chako training mar aviation. Oye mane ageta mar CDC wacho ni ipuonjo gi tich chuth, en mane pokwa gi keo dala mbele. Mane oni gik makamago bedo kamana nya Nancy. Kadugo ire Milulu. Nancy ne wuoyo kuom limbe ma kaluo. Kwanwa moko kuom gi wencho kachacha bende ne samoro kudhi to no gik makata kunde mu dhiego gin gi ongego to gin kaluo to kuwe wigi kuonde mage makaluo ahinya. Misale no koma kwa kaka jalna bende wuotho gi joma timo limbe. Minyalo wacho ne kagi kae to kwa ng'iye to bende entiere ngadho mar kuonde mwadhi hema moko ka bende. Erokono Lydia. Sia kidhi inyalo dhi korgo Bama. Mago kuonde mongere kabisa. Kisumu inyalo biro. Koro maka ang'o gini mantiere. Ang'o gini mantiere korgo Bama ka. Ing'eno Bama ne en president ma US. Kamano ike wuon gi gidagi. Welo nyalo gombo neno. Koro kuonde bilago ber michaki chop kata kor Lwanda Kutino Beach kocha magi nyaka na mchalo. Kichaki biro Kisumu inyatero gi Kitmekai en kidi maber mag kako bet nene. Inyatero to gi kor gi Lwanda Magere kocha. Kidhi Homa Bay inyatero gi Katomboya. Inyai kata dhi nyaka Mfangano. In 2024 ne an gi welo moko. Now auso ne gi Amboseli, atero gi Mount Kenya, abiro kod gi Nakuru, kata dhi kod gi nyaka Rusinga Mbita. Mano anindo Rusinga ndala dek. Ne gi mor kabisa, mwaka nyaka feri mwadhi nyaka Mfangano. Kwa kanyo kinyne wadhi kod gi nyaka Mosle ma Tomboya. Momigi history kaka ne Tomboya obet nyaka gik kama nothoe. Kwa kanyo atero gi nyaka Kindu Bay. Gidhi gidino Simbi Nyaima. Ma Kindu Bay bonane ndala ariyo. Koro they were happy. But mag anima na uso, ne ng'ato uso na tudra kod gi direct. Koro gik minyane kaluo ng'eny sana. Kabisa. Use moko usgi. Use moko usgi. Owege awe kanyo okusgi. Watemo uso. Wane mwatemo lakini okusre. Valerie, gik mi uso kaluo moinjo bed ni uso ng'eny to okusre. Migawo mar Limbe. Utimo nang'o? Kiduoko penjono bende ngira achiel kuom penjo bende ayudo kae. Owacho kanyo ni nitiere achiel kuom kuondego mabende itime Limbe, mano Impala Sanctuary. En achiel kuom kuondego ma jolimbe limo Kisumu, to jomoko wacho ni sani ojuang'e Valerie. Un kaka county ma Kisumu, migawono ma Limbe, utime ang'o? Ang'o ma tend county ma Kisumu timo mano ni obede kama nyayo ayo wang'? Erokamano ahinya daher mar duoko penjogo. Amor ahinya ka oganda makaluo kod Kenya mzima miyowa their views concerning the tourism mostly in Kisumu County. Daher mokwongo mona anyis oganda duto te ni wan gi calendar events from the Directorate of Tourism. Events gi wapango mondo miyo promote weche limbe within Kisumu County. Wang'e maber ni mondo mi watim marketing nyaka wabed gi gima wa market. Okinya mwacha ni post ni tima marketing. So the county government osebiro gi calendar of events that bro bedo marked yearly. Wado ni joluo and the local tourists
including the international tourists, kobiro, ginge maber ni ndalo ni event machal kamae timore, ndalo ni activity machal kamae timore. There manyiso oganda duto tani one event miluongo ni Piny Luo Festival. And festival mano bed launched with the Deputy Governor of Kisumu County to onego beni otimore December this year. An event ma wadwa ni obed marked as a calendar event ma obedo celebrated yearly. With that, obedo ko wanyalo track the visitor flow within the county. Other calendar events ma wamark as Kisumu County, which wobo medo ka duaro nitie to kataka ideas moko nitie ende bende. Nitie miluongo ni Millennials Hangout. Mae kama inyalo dhie seche makoro iduaro ni winj maber miel. Enjoy what Kisumu has to offer. Mano be an event more hold yearly to promote tourism within the region. One code event moro bende miluongo ni Street Trade Fair. Mano timore with the Department of Trade, also under the leadership of Waziri Honorable Farida Salim. Those are some of the events more pango kaka Department of Tourism mondo mio promote the tourism flow so that we can generate revenue from the same. Product diversification. Yes, wasebedogi products kaka Kit Mikai, Luanda Magere Historical Site. But again, as Valerie, na propose ni gikma wan godo ni endi, wangi maber kaka wanyalo ritogi. Ingedi kiritogi, eka mbele kacha wabro yudogi. Kikobet gi attractions ma are diminishing, onge ngama dwaro take charge. Okinyal rito gino mantie aluora mari. Kwa rito gima wan godo, eka wanya medo development gima waonge godo. Another idea mane I propose mondo mi wabed godo which is still in discussion. I was proposing a celebration of Luo icons. Wan gi joma dito kendo joma ideo mose oganda ka Luo. Mokwongo daher mondo luonga the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Platform ni dwa her mondo wa create mondo wabed gi yearly celebration of our icons from the Luo. Wan gi jalno maduong' miluongo ni Luanda Magere. History mare onego bedi bedo recorded. It is being carried from generation to generation. Kokwa woe weche giendi to bro miyo weche gilal makataka tourist obiro yes ido dhi Luanda Magere. What is there? Wakonyre uru mondo mi wa preserve what we have so that we see how to develop what is coming or improve on the tourism activities within Kisumu. So mage gik ma watimo kaka Directorate of Tourism to wapango timo mang'eny. Adonje ministry ni igani to amor etiyo kod oganda makaluo and Kenya at large. Ang'eyo ni aneno ka one of us twagni owacho ni, and I know all of us, kwa lungo stakeholder meetings wabeduro piny wa agree wakau direction mane manya improve. And to our politicians, angeni elections ochiegni. Akwayo ni advocate for peace. Ingeni sami wacho gimarach about a destination. Ocean the perception. To ingeni mondo mingato travel, gimungeo kata gimosewinjo. Ema dhi yuae mondo dhi kanyo kata kikodhi. Akwayo mondo advocate for peace. And also, mtie institution miluongo ni TPU, ilungo ni Tourism Police Unit. I would like to feel the impact on the ground. Akwayo ni serikal mamalo koriwore kod county government. I use the TPU, Tourism Police Unit, mondo mi provide security kagi konyore with the National Police Service. Mondo mi offer security to jogwa, malimowa, and also the local tourists. With Makwariware, security will be boosted. And with that, tourism will hike up. So mane manyawacho, to adoko erokamano ne jite ma miyo watu wak makamae, kendo ma are positive in developing tourism in Kisumu County. Erokamano ahinya Valerie. Achiel kuom ote mayudo ka en mar Bilashe Motho owacho kanyo no oluwo twak kendo omor ahinya. Piny Luo en piny momeo e ohand limbe
wacho ni en mana ni jotendwa pok okawo wach mar Limbe motegno. Wacho ni wantie kod Thimbli Choinga County ya Migori, Got Ramogi, Siaya County, Kit Mikayi, Kisumu County, Ochubene nitie Kisumu, Oziame Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga, Siaya Luanda Magere, Site Kisumu, Rusinga Island Homa Bay, Alego Nyangoma Kogelo, Siaya County, Songhor Prehistoric Site nitie Kisumu, wacho ni nitie Simbi Nyaima, Nyamgudho Wuodombari, kaachiel gi Luanda Magere, duto wacho ni giamok mathoth nitiere Kaluo. Rakamano wacho ni we have failed completely to develop sites gin kuonde ma pok oketo bede kare ahinya, ma kuonde monego be no chiel ma oger molos makare mondo mi oywa welo. Sama welo biro to ji chiemo, jotendwa Limbe kochopo to ji te ocho Mombasa. Sani wacho ni kata en odhi mana Diani ema sani onene Ramogi TV. Onego wacho ni onagi opong'o kono, gin gonagi mathoth giduoko ne mwili shukrani. Wacho ni nyaka walosie girwa mondi kaka oganda Luo. Then wacho no mor kod jowa mosechako transform Kaluo mondo ywa jo Limbe. Kidhi Mbita otende odosi sawasawa e dho nam kendo gergi mana kaka Mombasa. Kwayo en ni oganda wa kik wakungi kata watuonre ahinya. Kisaso pesa ni matin tidhiri e dendi to warie Kaluo. Wakoyo matin. Ma en siwinde mar ohala Nyakwaro Mgajwang' hekidhi mabor. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, ares achiel okinyi nyaka sadek okinyi kod an Lorina Chen. An mena kiani ere kaka gima chal kama nyalo timre. Lipod no ndiko maber ahinya ni nyathi ma pari oting'e iye, DNA mar nyathino en mar Rakesh. Chani tie gimoro ma ini panda. Adon wachna maber, Rakesh ni kanye. Wachna. Bende unu neno? Ne. Lipod oduogo positive. Anadhi bedo gi nyathi. In bende. To in idhi bedo gi nyakwaro. To an tien lipod yen mar Miriambo. Nitie ng'ama wilogi. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Everybody butter. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Machiegni kendo Nyakwaro Mgajwang' chenro en siwinde mar ohala. Wadhi mbele gi twak marwa hewi
ohand Chano Limbe Tours and Travel Business. Adogo ir Valerie penjo mar mane wa penjo mokwongo kanyo otenre kod Impala Sanctuary utime ang'o inyisa kanyo ni pok idwoke maber kaka winjo be ne dwoke ng'ama no penje pok owinjo answer Valerie iwacho kanyo ni en kanyo mabende en kuma jaber manyalo konyo kata kamano chal ka gima ojwang'e utime ang'o? Erokamano ahinya kuom penjo no. Daher mondo awuoye wi Impala Sanctuary. Ne nyoro kende andiko ne warden in charge about our visit to the sanctuary. Ingeni mondo team development to a attraction mora ber mondo mi assess the situation on the ground. Koro ne nyoro manu andiko barua which the marketing and the tourism team is supposed to visit Impala Sanctuary. Gima miyo wadhi kuno en mondo mi assess the real situation. Ang'o magitimo, what are the challenges they are facing, tang'o mwanya timo kaka county government mondo mi waber weche limbe e Impala Sanctuary. So abudugo iru kendo after assessing the status of the Impala Sanctuary, although poka winjo complaint from the site, so after assessing what is on the ground, we'll be able to come back to the office, strategize, and see what we can do as a county government in order to promote the sanctuary. Again, the sanctuary and a variety of wildlife species, including the impala, which were endangered and gibedo conserved within that sanctuary. It is the only sanctuary within a city. So Kisumu, we are resourceful. To kwanya we mondo mi olala kamano endo. County government timo gimora mora maginyalo, I included, mondo mi wane ni impala odhimalo kaka yande entiere. Erokamano. Mondo bende awinje koya kuom jopiny county no pachgi wechego mag limbe anyate county ma Migori gin to giwacho odhi achiel kachiel nyaka county ma Migori mondo gik makamago bedie nikech gibiro chuogo weche mag tije ne oganda nikech nitiere ji mang'eny mane osekawo kata mana lony mag riembo geche ginyalo tiyo tije machalo kamago alafu nitiere bende joma nigi geche gi giwegi manyalo konyo tijego to nikech wantiere gi kuonde ma jogo nyalo dhiye kendo gin sites mabeyo wagombo ni mondo ka nitiere yo ma sirikal nyalo bedo go sirikal mamalo kata mapiny mag keto riekni makamage to gweng' nyalo dhi maber mondo ji oyud kaka konyore okinyi godhiambo. An kaka ng'ama osetiyo gi gari kaka driver kendo asetiyo gi gari ka ji haya awinjo ka tich ma itiyo gi wasungu en tich maber moriere maloyo tich ma itiyo kod oganda ma joratenge nikech nweng'o pogore alafu gin bende kaka gisewacho no onge lokruok. Asetiyo kodgi kendo sama natiyo kodgi cha naneno ber moro achiel sama awuotho kodgi no abedo gi exposure machielo amedo learn languages kata makia kowuok kuomgi to kata gibende gi learn from me. So that is one. Mar ariyo, I'm living from that. Sama tiyo tichula. Koro samo chula, to samoro kane 1, 2, 3 people matiyo kodgi. We are able to get something out of that. Tiyo mana kanga mane gihaya gache. Kamano. To gari no, sama ne koro wawuotho kodgi, to waneno ka gin gi weche mang'eny matindo tindo magimiyowa. Achiel samoro winjoru e bei mar transport kata mar fare. Me haya gigo. To kigikucho tiyudo ka sama koro chuli. Iyudo ko chuli ma pesa odong'. Pesa madong' no ong'eyo nodong' to weni. Koro magi benefits man wayudo. Ni thuolo ento oningo bed ni nitie to ok ane kotimore. Ok wang'e gimomiyo. Oningo bed notimore nikech mana achiel kuom gik manyalo offer employment kata ne Gen Zs joma koro wan godo kijende matindo mawacho ni gisetieko school to gionge kaka gikonyre. Koro kuom mano aneno ni ka ber to oningo bed ni at least kembni go biro mondo mi watigo kijendo ti kodgi mondo giyud employment, giyud exposure, bende giyud kaka ngima gi dhi mbele. Challenge mana neno en ni jogi kabiro to gidwaro kit gari monego bed ni giringo go. Koro samoro nyalo ni gari no ginyalo manye somewhere ma giyude ma gichak gidhi kama chielo ka giwe wewe tutun ka tuni geche. Koro mano challenge mokwongo. Mar ariyo, sama gikawo gari to ginyalo winjore kodi ni gidhi kawo 2 days gi gari. To being ni wuotho kong'e ka giwuotho gidhi mabor tiyudo ka gari cha gidogi extend go. To gima ber go ni kata challenge do bede. Ka girugo to gichuli. Gichuli nyaka ndalo ma gimedo go. But it is a challenge.
Thank you so much. Mago pat jopiny koya e kaunti ma Migori kotenre gi kabinde gisetiyo gi jogi ma bende tero oganda e limbe achiel gariyo kanyo awinjo pach gi nyakorom ga joma dwano wang'iye mag motenre kod uso chenro mar ohala ni ahinya te yor mbui. Zablon, mbui osetiyo kodu nade? Sani wang'eyo ni weche biro nyaka ji ochomo AI kendo ji osedonje AI, technology nitiere kanyo. Ere kaka uso ohandu e mbui? Okay, mokwongo, a lot has changed the industry in terms of technology. Weche mag mbui koro gima duong' ka ichako biashara ni nyaka ibed gi website. Website kanyo nyaka give all the information kaka kuonde ma gik ma company offer, packages ma in godo, contact and any other information. Maka ng'ato dhi kacha to osomo to yudo contact to ugochoni kata oroni email, then you start the process. Mar ariyo, wan gi other booking platforms kaka booking.com ma watiyo godo. Koro iyudo ni wamiyo gi packages to giuso on our behalf. Ka client oneno to client chulo, gidengi markup margi to wan waendelea gi tich. WhatsApp be change kabisa because wafwenyo ni seche moki uso to kata nyaminu karo kia gimitimo Nairobi. Koro ober kichako be mana gi odu kacha ni yawa anto mai biashara madwa chako. Koro word of mouth is also very important. Mondo mi joma ntie kik dhi oko to in ka. Koro kichako kamano from the family to friends and everything, improve clientele ma in godo. E WhatsApp ka be inyalo tiyo gi timeline mari, iluongo ni business WhatsApp. Iketo pictures kuonde misedhiye, iketo prices magigi. Then ng'ato nyalo inquire directly from the WhatsApp timeline to o inboxi tuendelea gi conversation. Koro e mbui ka be koro there is also another challenge because recently Tourism Regulatory Authority not tighten things. Mangiso negi wacho ni any tour operator matiyo nyaka bed gi license. So the only challenge momiyo watemo kwedo license ni nwach beche no medo malo. From initial, I think, was it 11,000 to 8 to 24. More than double. Almost double for each and every tour operator. Koro mondo mi bed bona fide to get this certificate matiare, chuni ni nyaka ibed gi office. Chuni ni nyaka ibed gi van. Chuni nyaka ibed gi jotich. To ng'eni industry ni so fragile and fluid. Koro iyudo ni atini kawuono in gi jotich ariyo kata adek, kiny ionge biashara for the next 4 months. Besa moro in go to isebudho kionge. Yes. Koro iyudo kinya retain jogi, tichulogi to tich to onge. Office be chulo. Koro cost to medore to income to onge. Koro these are some of the challenges. Koro kane gine gikelo this certificate to the reason mane omiyo gikelo gini, which was okay, good, because nitie joma ne loso website. Gin gidhi giloso website to gin gi briefcase companies. Koro ka wazungo oginegi, ng'eni wazunge chudo ga in advance. Yudo natini trip modwa dhi January nochulo kata 6 months. Koro gin kose chulgi gidhi missing. Koro giluoko ji e biashara ni be. Ineno. Koro those are some of the challenges mane TRA nokelo. Mondo mi ng'at matiyo industry ni nyaka bed gi certificate from TRA. Koro sado bedo challenge because ni mondo mi wayud kata rates mag hotel. Jo hotel go kwayo wa TRA license. Neno. Koro those are some of the cap magiketo. But costing mane gimedo, unfortunately not get involved stakeholders. And it's too expensive because annually. To ng'eni industry oni seche moko kata annually no the only yonge biashara. Tidwa ni renew. Idhi renew gi pesa mane. Koro wanawacho natini the idea is good to come to streamline the industry. But korka bei to we wabed piny mondo wa agree bei ma favor both you as the regulator then also us as the service providers.
Koro those are some of the challenges ma kwang'iyo kwanyalo loso to wabro konyo this industry mondo mi grow. All of us wadwa ni grow. Ambe kan gi pesa tabro chulo tax maga. Kan gi pesa to nyithinda dhi school. Kan gi pesa to jidhi chiemo. Koro is interconnected. It's interconnected. Koro mbui osekonyo because sani ng'at mantie United States neno gik matimo to gochona directly. Koro omiyowa more space mondo mi wabed more visible. But as such as so, jomoko be take advantage. Koro the reason is gima onego watim ni wabedo jo adieri e tijni katich obiro to watime maber. Walos nyingwa. Kos nyingi te ni chiemo godo. Nancy nitiyo nade gi mbui? Mana kaka Zablo nowacho, ng'enyne ichako gi website. To website kiloso tiketo gimiluongo ni packages. To packages ni en gimoting'o kuonde mitere ji mopogore opogore. To sama client odonjo online to donje e website ni kacha, ong'iyo kuonde mitere ji to yiero destination modwaro. To mano be ok nyis ni ati ni package miloso no ema nyaka odhigo. Ng'enyne wamiyo client opportunity mar mondo mi en owuon owach kaka odwaro to wan owuon wagaide. To kendo e mbui kar kaendi wan gi Facebook, wan gi Instagram, wan gi TikTok, to watimo nyaka gimiluongo ni Google Ads. Koro Google Ads ng'enyne konyowa mondo mi wayud market mar oko sana nikech Facebook bende limit ji. Nitie mana countries minyalo chope to nitie moko mokinyal chope. Koro marketing ng'enyne sana sani gi industry wani en online. But angeni senior grindalo machon gitiyo gi referrals mang'eny mabang'e no bro explain. Kikesinya muti ahinya okono kochona. Mbuyo biro nyoro kar kaidi, you know, nikech kata Google Ads we are still struggling with it due to even funds and finances and everything. Nikech let's say ni 20 years iyudo referrals nikech jomosebiro iyudo referrals. Koro referrals bende konyo e biashara chwani endi, but also sani digital marketing bende konyo nikech be clients bende bedo gi hesitate. Okwongo ng'iyo mondi oneno ni presence ni chalo nade. Actually, this more reviews. Reviews on Google reviews about that your company. About your company. Koro mane manyalo miyo be gi book kodi. But trust bende kidogo tu nikech kata in sani kidwa timo gimoro online ingeni nyaki hesitate nikech kani ang ne chul to pesa ni dhi. Koro nyaki tem ng'iyo ni gin joma authentic machalo nade. Erokamano. Miloro nyiswa network. Nancy wacho ni kinde machon nutiyo. Nyisa ento sani pogruok mane mantiere kinde Nancy wacho ben kinde machon kinde no ne nitie. Yes. Kendo ne wacho mana gi dhok. Kendo be nwatiye maber kabisa. Nyisa pogruok mosebedo nyaka koro ne mbui donje. Mbui kelo tich mayot. Okay. Nikini chon chakra mana simu. Simu mane kawagi akoro nyaka tidhi go simu Kisumu. Ere kaka nutimo limbe kane onge simu? Ne onge mbui. Nwatudore gi ji kako nego nwatudore. Koro kosirito gi airport. Norito gi airport. Airport okinya dhiri ng'ato kapok utudore kode. Yeah. Koro ne safar makano chan to chane na kako chane no gi date musepango. Mana ka chon ji nyaro mukane onge simu. Koro dhiri ite. Koro gima ne timore ni ka ji odhi hotel. Simu we go from kami wuoke to that hotel. Okay. But sani mbui kelo tich mayot nikech inya kata loko paro korio ikoni kama kamarach don kama ini chon nyalo kata riembo tidhi chopo kata yudo ka the strike on the road. Sani nyalo nge everything kakidhi. Koro miyo kama nyani wacho no ok wacho marach. Ndalo ne nitie to sani be nitie. Koro sani wayudo mayot moloyo ndalo machon. Yani ndalo machon kata mondo mi yud simu ne is very difficult. Koro sani yot. Kono dhi county ma Kisumu mondo be wawinje kutenre kod ohala ni nyakora magajwange ka wadoje kisudo kae. Erokamano, nyinge iluongo ni Cedric Michael Chano, ane wuon Cedric Tours and Travel ema intie Kisumu County. To wuoth mara Cedric Tours and Travel nachake kaka rawera
to nikech en tich mayot donje kaponi in gi driving license, to bende en tich mayot nikech omiyo vijende experience in terms of tourism. Twaromo kendo gi ji mopogore opogore ma bende miyowa experience ma wanyalo konyogo nyithiwa machien. Cedric Tours and Travel en offer miyo ji geche mag kahaya, kendo offer miyo ji services mag taxi, kendo offer book ne ji ndege ma ginyalo wuothogo, ginyalo dhigo Nairobi, Mombasa kata mana pinje maoko. Destination ma go popular so far is in Kisumu County, Nairobi, Mombasa, to gi Eldoret. Business is one of the most profitable nikech ineno ka without movement to kwa par ka wanyalo bedo gi circulation. Ushuru wachulo mang'eny mar serikal nikech kata airport kidonjo tichulo pesa. Wan kata sama wanan wachulo gechegi wachulo ushuru. Sama bende ng'ado licenses wachulo ushuru. So kata fuel sama wanyiewo wachulo ushuru. Prices magwa lure nikech ineno geche wan go mopogore opogore. Koro wan geche mathindo nigi bei mopogore, wan geche madongo nigi bei mopogore. Kata ndege bende nigi bei mopogore. So far Tours and Travel awacho ni social media osekonyo kabisa. Kata 9 years mosebede ni through social media nikech ineno ka nitie client ma oko, nitie client ma ni kunde mopogore opogore, but kaponi okonya yudi social media to kendo bedo tich matek kata en kuome mondo yud services monyalo move go from point A to B. Technology osekonyo kabisa nikech ineno kata kochopo kar chulo pesa okochuno nyaka kaw cash. Technology keto ma pesa client kochulo to the account direct. Challenges more face so far en sama client, sama most of the tourism odok piny to ineno ka koro ng'enywa yudo tich matek nikech samoro ikaw gari mar loan. So ineno ka sama tourism sector odok piny kaka dhaw manyicha obedo Ukraine ni nyicha affect wa kabisa nikech ng'eni client ma oko bende nemiwa wala kabisa. Kata pesa manyicha wayudo from other clients ma ntiere within Kenya ka bende nwayudo mana through this tourism. Aparo ni changes mwako ket nyabedo sustainable en ni ka serikal nyakonyowa wabed gi upgrade platform marwa ma tourism nyalo yudo tich mayot through website and also pricing mar airport bende kaber odwok piny nikech ineno ka Tours and Travel ema chulo ushuru e airport ahinya. Koro ka onyalo dwokno ushuru no piny, aparo ni wadhi bedo gi a solution ma dhi konyowa as a tourism sector. Bende wadhi e kaunti ya Mombasa mondo bende wawinjie kotenre kod ohala ni e kaunti ya Mombasa. Kwa majina naitwa Sumeia Jamal. Waweze kuongelesha kwa njia nzuri ili wapendezwe na lugha yetu nzuri ya Kiswahili. Vile vile wapelekwe mahali ambao ni safe, mahali ambao watajifeel ni kama wako nyumbani, ndo ili waweze kufeel pia wao wako at home. Kwanza ukienda kama For Jesus sahi unaona watalii wengi wenye wako, which is a very good inaleta ishara nzuri kwamba Kenya yetu inavutia wazungu wengi. So it's actually a good thing. Kama sisi kama wakazi wa Mombasa ningependa kwamba tuweze kuvutia watalii wengi kwa zaidi, tutumie lugha nzuri ya kuwapendeza. Kiswahili chetu ni lugha nzuri, so tutumie lugha ambayo itaweza kuwapendeza. Anyinga and Christabel Owino. I'm from Mombasa. Yeah, na for tourism, for it to grow and to continue growing, tunataka kwamba kwanza jambo moja la kwamba linaogopesha watalii hapa Mombasa ni uhuni. Uhuni ndo inafanya watalii wanaogopa. Juu hakuna haja mtalii akuje aibiwe ama mapanga boys wanatembea, mabakora boys. So kitu ambacho kwanza kabisa ni we make sure that the tourists wako na security nzuri sana. Hiyo kwanza ndo muhimu kwa vyote. Manake beaches tuko nayo, hotels ziko nini, all the attracting sites we have, but security is the key. Security lazima ikue ndo tourist wetu waweze kuja Rokamano. Tour guides kwanza wanafaa wawe na nidhamu kwa tourists. Juu hao ndo wanaonyesha tourists kwenye kuko nini. Kwa hivyo wawe na nidhamu na waprotect hao, pia waprotect tourists wao. Maana hao ndo wanaachiwa mikono, hao ndo wanaachiwa
kwa lead. Tunakuja vizuri, ni sahi tuko mwezi wa 8. Mostly holidays ndio huwa wanakuja wengi. But tourists bado watu wanashuka, maana yake huwezi kosa SGR watu wamepanda, ndege watu wameshuka wazungu. Kwa hivyo inaendelea na sisi tunataka kwamba iendelee kuwa hivyo na hivyo. Ndio pia vijana waweze pata kazi na people get a source of income from that. Kamana hinya maogin jokanye county no ma Mombasa kendo gigo mpaka kotendre kod weche mag Limbe. Valerie kaduogo ire gini yore mage ma county sirikand county ma Kisumu gima malo nyalo tiyo godo kanyakla mar bero chenro mag Limbe county ma Kisumu kaito bende kidwa komano nyiswa ni to thuolo mage mochiwo ne joket mwandu kata investors mane one gin bende gibedo kod ting moro ene one chenro mag Limbe obedo maber e county wa Kisumu. Erokamano ahinya. Chenro minyalo keta kaka sirikal mondo miyo improve status mar tourism Kisumu County and kaka improving accessibility to the attractions. Ntie attractions mabeyo kaka Luanda Magere, but for accessing the attraction bedo matek. Ang'eyo going forward waboriwore with the Department of Roads and Transport mondo mi wang'eni facilities magwa kaka attractions wanya chopo e yo maber ma onge shida mora ne jolimbe. Kaito investors mabiro Kisumu County gima watimo kaka Kisumu County first is promoting the attractions ma wan godo, doing positive marketing. Onego ng'ewa kokocha kaka wan joluo wasebedo jomar very welcoming. Akwayo oganda wa mondo wa continue with the same spirit. Obe jomar welcoming, investor kobiro obi nekech waluonge wachwale machiegni nekech ntie ber ma gibiro godo to wan bende wan gi input ma wan godo. Sama wa promote factories and companies within the county. Sama gibiro locals be yudo income from the same. Inya yudo ni sama ohala oyaw kamoro. Kata watch kata ni travel and tours. Recently no launch a cruise dock in the Lake Victoria milongo ni MV Sailinea. We are trying to promote cruise tourism in Kisumu. Kik beda ni nyakidhi Mombasa en kiyud cruise. Nyakidhi kumachal nade. Kisumu kae bende wakelo new investments mondo mi wa promote the locals, both the locals and the internationals. Sama gibiro kaka the MV Sailinea, which is a cruise dock promoting cruise tourism. One bende owinjore mondo wa engage one kaka locals. Kik wabeda chien warito ni jomoko ema mondo winj maber. Bed ni wawinjo waduto wate, bed ni locals, bed ni yakanye. Sama wambe wamor, eka joma limo wa bede dhi bedo mamor. Koro encourage my local people jokanyanam. Wariuru kamoro achiel, tourism en marwa, wan kod lake ka endi. Oken cities te manigi lake. Kisumu is the only tropical city with a lake in the whole world, with a freshwater lake. Can we embrace it? Mondo warit gigo ma wan godo. Sama watimo kamano wamedo lando kwe. Wameduru lando kwe. Okochuno ni sirikal kende malando kwe. Kwe chakore kodi ot kuma intiere. Kiloso kwe. Kwe no dhi bedo transmitted to all the generation. Ka kwe ntie to kata sirikal bedo gi tich mayot e kelo investors e kama intiere. Going forward, again wadhi tiyo maber. And we shall be giving you our reports kaka omedo tiyo. Ube jopiny kukunindi keto uru on toes. Gigo muwinjo katimore marach. Udagi. To bende kuwinjo maber bende upako wapaka mondo omed tiyo kanyakla kaka oganda mondo mi industry owuok kuma entiere. Kisumu en city en kama duong'. Being a Luo be ok yot. Koro Luos, we have a rich culture. Warichuru culture ma wan godo ni endi. So that kata joma biro kagi chopo Kisumu, they feel the Kisumu spirit. We call it the spirit of Kisumu.
Mane madabed mondo awachi to ageno ni going forward wadhi riwore mondo mi walos ohala kendo businesses ma tudore kod tourism kod weche limbe. Erokamano ahinya Valerie, wakawo yo machielo nyakorom Gajwang' mondo wawinjie weche manyien e yo machuok kende kwaduogo wadonjo e tielo mogik mar siwinde mar ohala. Kik idhi mabor. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo nyakom Gajwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Hero mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo wapuonjwa ni timo Ma en Maknani. An mene geni ere kaka gima chal kama nyalo timre. E lipod no ndiko maber ahinya ni nyathi ma pari oting'e iye DNA mar nyathino en mar Rakesh. Chani tie gimoro ma ini panda. Adon wachna maber Rakesh ni kanye. Wachna. Bende unu neno? Ne. Lipod duogo positive. Anadhi bedo gi nyathi. In bende. To in idhi bedo gi nyakwaro. To antien lipod yen mar miriambo. Nitie ng'ama wilogi. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro oganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana e Ramogi TV Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gin tiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 2021 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igoro nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seji nadi. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. Jatend piny William Ruto otele nyasi mar sidho jolweny motieko tiegruok e kar tiegruok jolweny ma Eldoret. Ligani anataka kufanya kazi na Wakenya wote wenye wanataka kwenda barabara moja, sio na wale wezi wenye wanakula pesa ya cha. Duond bura mar DCP onyiero ODM kuom wacho ni ok ginyal tiyo gi Gachagua ka gikoni ok ochuno ni nyaka giti gi ODM. We arrested 6 persons within Narok County,
and they are appearing in court today. Ji auchiel omaki Narok bang' yudgi kod yedhe ma ok opuodhi mag nego kute. Chenro en siwinde mar ohala nyakorom ga jongo donjo telo mogik mar chenro ni kendo matwak ma kama odiochieng' ma kawuono kabro twak wechego mag limbe ma pacho kae. Valerie kabiro iri achiel kuom ywak mane tok tent. Wego ohala gi ywak ni chenro mochano machalo kaka Piny Luo Festival. Thoth ne yudo ka jo siasa emoket mbele. Wigi wil gi jo chan limbe kendo ma en achiel kuom gima giwinjo ka gima sirikand counties ok dewgi. Ere gimotimo mane one gin bende giwinjo ne gin achiel kuom kinde ma bende koro ochano nyasi ma kamagi. Okamana nya Valerie ageo ni winja. Dia mbele. Awinje maler. Yes. Events mochano kaka trade fair all fall under the Directorate of Trade that is led by my colleague, Mr. Mingala. And being that is under one department, though a different directorate, ahero Murangis Oganda, ni gik matimo kaka county is open. Orwak ngata ngata application, a page wa mar Kisumu My Pride, which is on TikTok, Instagram and Facebook. Wantie kod logo kanyo mwaseketo and marketing things that we are using to market the event. Waketo application of all the interested people manyalo bedo ni dwaro kata timo exhibition or participate in the event. Just visit our office, the office wa Huduma Center, which is 10th floor. Go straight to the department, Directorate of Trade, which is led by the director, Mr. Mingala. I know he'll do the best and he'll offer what is fair to all of us. One kaka county, geno marwa enni jite obed maromre, onge ngama duong kata tek moingo wadgi. In kaka investor ma is interested in the event, to okoyo ute ubed interested ke Kisumu to marwa, wagere kanyakla, to kwariwore eka wanyalo dhi mbele. Biuru waroko application stage, jok madwa timo exhibitions and all the activities during the event. Mondo miwa uo wa share ideas, ibo mi slot, idhi mi slot kanitiere. To slot nyaka bedi nekech event to wachano. Onge ni ubaguzi, it is very free and fair. Waroko ute, Huduma Center, County, Tourism and Trade Offices. Rokamana nya Valerie wacho ga pile ni telo ok mi ng'ato ikao. Koro Zablon gini owinja makare gichwal application. Gichwal nu limbe, gichwal nu ote mondo gibed achiel kuom. Zablon, take one lo ni untapped potential gigo masa moro nyabedo gi ber to poko yang gi kaluo. Nyalo wacho ne giko chal nade. Industry ni nigi potential maduong'. And amor na wache sirikal mamalo no identify some of the gaps. Kendo sirikal mamalo identify a section miluongo ni MICE tourism. MICE tourism in a section is growing very fast in Kenya. And we realize as much as so no grow very fast in Kenya, other East African nations will identify kaka Rwanda. And Rwanda is taking a lot of MICE tourism which were intended to be in Kenya. Why? Newach Kenya pod waonge facilities mwanyalo timo godo buche kawan gi conferences. Facilities were pod tin. The facility kende mwang'eyo mose bedo kakonyo for the time memorial in KICC. So KICC ositiyo for the longest. Tokineno Rwanda's brought in a modern, ultra-modern conference facility in Kigali. Koro these are some of opportunity. Made beni governors wa genjo ma chap. To gino beni gitiyo gi national government. Though national government is doing is building a conference facility at Bomas.
which is going to be one of the biggest and the biggest conference facility, if not in East Africa. So Kaponi county government can take advantage because Mombasa be GT of the Yande for conferences. Kind conference Nissan and Sons. Kind conference Pride in. You know, Kisumu should also orchestrate a lengan mar tapping on conference as a product. Kisumu can only do that manaka ponegi partner with other stakeholders. Mondo megi build a conference facility. Manyalo accommodate as many people as possible. Then another opportunity Kisumu is still losing is on corporate travel and corporate activity like team building and so on and so forth. Corporate sanidwani once a year moro gitero jogi dikwe wigi. To gidwani team building, rejuvenate and everything. But kineno kwa inquire from us, Kisumu kamonya telugionge. Because there's any well-designed team building facility minyaludo Kisumu. Onge. Kaponege de to atero lemna Siala Resort. Emagedi to gichi to gitimo bucha to gitiego. But kuro Nairobi nigi a number of products because ka kidwaro weche mag team building ibro donatini kuondego they're well equipped with geek team building mag corporates. Kuro that one is an opportunity makaponi Kisumu can tap on or any Luo county can tap on will grow kabisa. Mara dek be one gi potential mara agri-tourism, one gi potential mar health tourism. Yeah, one gi potential mara rural tourism. You know, those are some of the products makaponi jogi nyalo tap. You don't need to start anything new. Like for rural tourism, just identify a small village. Lo sute lumgo, but ketigibed maber mawelo nyalo. Yes. Then you just market. Welo bro biro. Nansi ango moyo beni loke sector ni mano ni obere kendo unbeni bedo gi tich mayor kaka jo chan Limbe. Mokwongo anyalo wacho ni en policies. Policies ma iketonwa policies ma bedo mayot ne joma loko ohala to government bende pod timre nade dhi mbele sana on taxation. Taxation ber kendo taxation miyo wa grow economy, but kapo ni inyalo mi small businesses opportunity mar subsidies e biashara gini indi nyalo konyo mar mondo biashara odongre. Kendo anyalo wacho ni biashara chwakara kendi opportunities mwanyalo identify. We wach ni kaka Ruma National Park. Ngeni jimatin mong'eyo sana ni Ruma National Park nigi rowan antelope. And so Ruma National Park kende man godo. So if we can identify that and sell it to domestic tourists, nejo kata nejo international, mano nyalo konyo local kendo nyalo miyo biashara bende timre nade thrive. Erokamano. Ban king'iyo kinde mano chake ohala negi sani, joma tindo bende no ka gin gi dwaro mar donjo sector ne. To gidonje rate mane? Sani joma tindo ng'eny tijni seriously. Okay. Kabisa. Ging'eny kabisa. Githoth kabisa. Ang'o ma ywagi ahinya? Okang'e gima ywagi ahinya. Nok mar tich. Nok mar tich. Apani gin interest. Sani to ging'eny kabisa, joma tindo ya offices, joma tindo guides, ging'eny mamoko pok chopo kata 18 years. Okay. Ging'eny seriously. Erokamano. Wadwa wangi chieng' chiro kawuono wadhi e county ma Homa Bay, chiro Masindo, achiel kachiel. Natieno Kidi, aya dala mar Kinyasaga Primary School, to aloke dala mar Sindo ka. To wala maloko en alot kod nyanya e stall kacha. Koro mane gima timo. Wala na seloke ka chiro chakore chiro mwalo nyaka sani. Yiga to kanyal mako lakini asaloke. To gima duong', gima rama ni kan aonge chiaye Sindoka to chiayo knyal miya we gira e chiro mtayude ka en salama. Mar ariyo, dustbin cha ause chiemo kamoro kacha to jiuse rabolo jiuse yango onyalo miya kata tuo tabino matuo. Agombo ni ka Nyasaye nyalo yie to onyewe lo kamoro dustbin obed maonge e chiro
obedo oko. To anani aseloke ndalo mang'eny. Achiemo go, anchura notho cham. Alwokora go. Nyithinda biro go maendeleo mar somo. Sirikal onego tim, omiya guards mar chiro. Mondo chiro bed maonge diek. Okelna watchman manya rito na chiro dho gate gi dho gate kodielo kidonje chiro. Kech mine ywak, obed sabun, obed mogo, obed mo, pukore chiro ka. Nyaka sikuma, ok nyal we chiro ka. To mabati mwan godo ni. Nitie jok moko mwakene, yani mwakene mabedegi. Jokuoge ng'ado mabati. To gigi wa ikwalo. Koro wagomo ni sirikal mar county mar mama okelwa watchman oritnwa chiro. Kuoni akelo nyanya, akete sto mar luoro chiro. To ka keto, idhi ng'ad mabati. Kabedo ka nyanja onge. Ng'amo kwale benda kia. To mano ngapodo, adoko piny. To mane kama tegemea. Kuom nyinga iluonga ni Jena Kinyorwa. Anyam Fangano tatedo kajulu kadero modak Aksengereka. An ago wala mar alot gi skuma gi nyanya gi kitungu ema use e chiro Sindoka. Wala ni nachako higa 1994. Asetime kwa muda mang'eny kendo sekonya. Asepuonjo kode nyithindo, en yo ala bende machamo. Koro sekonya e yore mang'eny. Atima nyithinda go somo modhi nyaka college. Koro sani tiche ma pod gionge go lakini wanda ni konye yore mang'eny. Ene gima chamo. Customer mekwa gin mana malokol me iye kae maya oko to onge. Pek ma wakale kaka chiro Masindo kanyopoko chak los ndara chien kacha koth kochwe kar uso seda. Pi ogudore e chiro ma kama ng'ato nyalo use onge kata kama customers nyalo kale onge. Mane pek achiel ma waneno. Ni ndara nyocha rach, yore ma pi luwo kadhi koro pi gudore agude chiro. Chiro Masindo nego bed maler, jo county council nego ket chiro bed maler. Kasto sirikal bokonywa pi ka koth ochwe orengo dhi, pi kik gudre e chiro nikech pi be hinyowa ndalo ma koth chwe. Uso to wauso makare nikech gik maya oko mang'eny ahinya onge. Kaka nyanya manyalo yawo oko mang'eny ahinya onge. En mane jowa ma iye ka ome to kelonwa go to wause. Koro en mana ni uso tin. Chiro Sindoka iuse omena, iuse rech. Magi gik maneno ka nitie chiro Sindoka. En rech gomena, galot, gi nyanya, gi kitungu. Mana gik mang'eny asepuonjo kode nyithindo, asegero kode ot. Koro adhi mana kode kamano. An chiro Masindo, auso nyanya galot, ema uso. Gin mana joma wan gi Sindoka ma wawaro kuomgi, giomonwa oko to wawaro kuomgi, koro wan wabet e chiro kae. An maga gi, samoro kata ka en nyanya kawe kata mar 2,000 kata mar 3,000. Koro apanga ta use ne customer mabiro matin go. Wan waonge go, wan mana jowa mane iye ka mwa uso negi. Ber to onge ahinya but sani koko waneno ka gitemo mondo giketwa lwasi maber. Waneno ka sani gilosonwa chiro, gilosonwa chiro to waneno ka chiro koro sani kendo betnwa maler. Koro waneno ni wadhi ka olose motieki to wadhi bet e lwasi maber. Kaka johala Masindo gimosehinyowa ka ahinya en wach mar ndara. Jowa chandore ni wach ndara. Koro gik moko kabiro ka oko bei bet matek. Koro wan johala wahinyore. Chiro Masindo ka gima ong'ere ga ahinya en omena gi rech ema wuoke ahinya. An akwayo mana johala mawetena ni mondo wabeduru mana motegno. Waneno ka sirikal sani osebedo kodwa machiegni gilosonwa ndara, wang'e ni Nyasaye biro kelonwa ber, wabiro bet maber. Piny biro bet maber mbele kanyo. Kawana ahinya mano chiro Masindo nyakorom ga jwangeno margi ane sirikand kaunti. Aero kaka wacho ni sane ber chal ka gima ni around. Koro geno mare ni alwora kanyo ber mantie no dhi chopo nyaka chiro Masindo mondo gin bende gernegi kumoro ma ginyalo use ma pi ok gudre, ma pi kabiro to yudo kaka kadho kaeto gin bende gibedo kod lwasi makare matimo ohala. Geno marwa en ni ripodno kara duol no chopo ne Tend County ma Homa Bay mondo ng'iye chal mar chiro no Masindo. Wakawo wach mogik, Valerie ka intie kaunti ma Kisumu. Nyiswa wach mogik kwa loro twak marwa mar sinde mar ohala e wi chenro go ma untiere go ka kaunti ka bende wadonge daka mana machok kende to waloro chenro. Valerie. Monda aul ne oganda
I would like to promote Kisumu with the hashtag Buy Kisumu, Build Kisumu. Buy Kisumu, Build Kisumu. Waket Kisumu onere taya nyake pinje maoko. To warwako welo waduto te, obede jo local, the international, and everyone. Waroko uduto, mondo enjoy your stay in Kisumu County. What tichtire to bende adoko erokamano ne His Excellency the Governor of Kisumu County, Professor Nyang'nyong'o. I'm so happy for what you've done for Kisumu County and what you're continuing to do. You made your maber, Governor. Ago erokamano bende ne Waziri Mara Honorable Farida Salim. Kumtio matek egero tourism as an industry. To be erokamano mara dok ne Chief Officer Mr. Nyanga and the Director in Violet. Koda jogo duto tem what yogodo together with the stakeholders. Akoyo ni wamedriwore mondo tourism omedongore edala makisumu. Erokamano Nyavalari kuom loso kinde kendo goyo kodwa mbaka e siwinde mar ohala. Zablon, wachni mogik kwatieko. Anawacho ni wan go opportunity maber kaka jokanyo mondo mi walok history mag bombe ma Kaluo. Yena mondo walos microphone mari nyisa kanyo ne okonyi maber. Nancy, wachni mogik kwatieko. Ananyalo wacho ni kaka jolos weche limbe, anyalo gombo ni e Nyanza wariwre uru gi telo to gi joma nigi kembe mond mi wa promote Nyanza, wa us Nyanza e yo malongo, obedi kaka one of the tourist destination makata ka ido mzungu kakelo Kenya karaka indito atere Nyanza. Kamar mondo mi apar Mombasa, lakini Nyanza ematimo nade ematere mokuongo. Koro wan kidwa yudowa wan gi website Athena Safaris Adventure, social medias duto tetete en Athena Safaris Adventure, to bende number 1 nitiere e social media handles wa kar kanyo endo. Erokamano ahinya. Ben, wachni mogik kaka Kenya yudi. Erokamano Lydia. Ana se wuoyo lakini company mara waka introduce. I work a company busy with tours and travel. Busy with tours and travel en a family name. Ma nyathina mano obiro gi nying noero. Koro B is for Ben, I is for Imelda, Z is for Zena, R is for Izzy, another I is for Ivy, and B is for Ben. Koro gin nying jo ot. Ben Kirui. B na Ben. Ben Junior. Oh, Ben Junior. Ben Junior. Koro mani meaning keja kaja wage wacho mekgi. Erokamano kwatieko kaka yudi kwatieko. Inyalo yuda e TikTok. Bizrib Tours and Travel. Bizrib. Tours and Travel. Inyalo yuda simu 0722430217. Inyalo yuda email bizrib at Erokamano. Yeah. Erokamano. Zablon, angeni thuolo nadoa kwatieko kaka Kenya yudi. Kaka yuda on 0712342209 or info@tawandatravels.com or check us on our social media. Wan kanyo wabro konyi chano weche gi. Nying mana social media man? Tawanda. Erokamano ahinya. Mane makelo giko mar chenro mar twak marwa masinde mar ohala nyakorom ga jon kaka pile to diko do kendo tich ang'wen manyien sa 4 nyaka sa 7 mar odiochieng' nyinga Lydia. Okay, horitu masana.